I was sitting outside a restaurant in Spain one summer evening, waiting for dinner. 나는 어느 여름날 저녁 스페인의 한 식당 밖에 앉아 저녁 식사를 기다리고 있었다. The aroma of the kitchens excited my taste buds. 주방의 향기가 나의 미래를 자극했다. My future meal was coming to me in the form of molecules drifting through the air. 곧 먹게 될 내 음식은 공중을 떠다니는 분자의 형태로 내게 오고 있었다. Too small for my eyes to see but detected by my nose. 너무 작아 눈으로 볼 수는 없지만 코로는 감지된 채. The ancient Greeks first came upon the idea of atoms this way. 고대 그리스인들에게 이런 식으로 원자의 개념이 최초로 떠올랐는데, The smell of baking bread suggested to them that small particles of bread existed beyond vision. 빵 굽는 냄새는 생각이 들게 했다. 그들에게 작은 빵 입자가 눈에 보이지 않게 존재한다는. The cycle of weather reinforced this idea. 날씨의 순환이 이 생각을 강화했다. A puddle of water on the ground gradually dries out, disappears, and then falls later as rain. 지면의 무릉덩이는 점차 말라 사라지고, 그런 다음 나중에 비가 되어 떨어진다. They reasoned that there must be particles of water that turn into steam, form clouds, and fall to earth. 그들은 추론했다. 수증기로 변하여 구름을 형성하고 땅으로 떨어지는 물 입자가 존재하는 게 틀림없고, so that the water is conserved even though the little particles are too small to see. 그래서 그 물은 보존된다고 그 작은 입자들이 너무 작아 눈에 보이지 않더라도. My paella in Spain had inspired me, 4,000 years too late, to take the credit for atomic theory. 스페인에서의 나의 파에야가 4,000년이나 너무 늦게 내게 영감을 주었다. 원자 이론에 대한 공로를 인정받기에는. When he was dying, the contemporary Buddhist teacher Dainin Katagira wrote a remarkable book called Returning to Silence. 죽음을 앞두고 현대의 불교 스승인 다한인 카타길이 주목할 만한 책을 집필했다. 침묵으로의 회귀라는. Life, he wrote, is a dangerous situation. 그는 삶이란 위험한 상황이다 라고 썼다. It is the weakness of life that makes it precious. 삶을 소중하게 만드는 것은 바로 삶의 취약함이며, His words are filled with the very fact of his own life passing away. 그의 글은 자신의 삶이 끝나가고 있다는 바로 그 사실로 채워져 있다. The china bowl is beautiful because sooner or later it will break. 자기 그릇은 언젠가 깨질 것이기 때문에 아름답다. The life of the bowl is always existing in a dangerous situation. 그 그릇의 생명은 늘 위험한 상황에 놓여 있다. Such is our struggle, this unstable beauty. This inevitable wound. 그런 것이 우리의 고행이다. 이 불안정한 아름다움, 이 피할 수 없는 상처. We forget how easily we forget that love and loss are intimate companions. 우리는 사랑과 상실이 친밀한 동반자라는 것을 잊어버린다. 그것도 너무나 쉽게. That we love the real flower so much more than the plastic one and love the cast of twilight across a mountainside lasting only a moment. 우리가 진짜 꽃을 플라스틱 꽃보다 훨씬 더 사랑하고 황혼의 색조를 사랑한다는 것을 산중턱을 가로지르는 한순간만 지속하는. It is this very fragility that opens our hearts. 우리의 마음을 여는 것은 바로 이 연약함이다. Nothing happens immediately. 아무것도 즉시 일어나는 것은 없다. So in the beginning we can't see any results from our practice. 그러므로 처음에 우리는 우리가 하는 일로부터 어떤 결과도 볼 수 없다. This is like the example of the man 이것은 사람의 예와 같다. who tries to make fire by rubbing two sticks of wood together. 불을 피우려고 하는 두 개의 나무 막대기를 서로 문질러서 He says to himself, they say there's fire here. 그는 여기에 불이 있다고들 하잖아 라고 혼잣말을 하고는 And he begins rubbing energetically. 힘차게 문지르기 시작한다. He rubs on, but he's very impatient. 계속해서 문지르지만 그는 매우 참을성이 없다. He wants to have that fire, but the fire doesn't come. 그는 그 불을 갖고 싶어 하지만 불은 일어나지 않는다. So he gets discouraged and stops to rest for a while. 그래서 그는 풀이 죽어서 잠시 쉬려고 멈춘다. Then he starts again, but the going is slow, so he rests again.
그러고 나서 다시 시작하지만 진행이 더디므로 그는 다시 휴식을 취한다. By then the heat has disappeared. 그때쯤에는 열이 사라져 버렸는데 He didn't keep at it long enough. 그가 충분히 오랫동안 그것을 계속하지 않았기 때문이다. He rubs and rubs until he gets tired and then he stops altogether. 그는 문지르고 또 문지르다가 결국 지치게 되고 그런 다음에 완전히 멈춘다. Not only is he tired, but he becomes more and more discouraged. 그는 지쳤을 뿐만 아니라 점점 더 좌절하여 Until he gives up completely, there's no fire here. 여기에는 불이 없어 라고 하며 완전히 포기한다. Actually, he was doing the work, but there wasn't enough heat to start a fire. 사실 그는 작업을 하고 있었지만 불을 피울 수 있을 만큼의 충분한 열이 없었다. The fire was there all the time. 불은 줄곧 거기에 있었지만 But he didn't carry on to the end. 그는 끝까지 계속하지 못했다. Translating academic language into everyday language 학문적인 언어를 일상 언어로 바꿔보는 것은 can be an essential tool for you as a writer to clarify your ideas to yourself. 필수적인 도구가 될 수 있다. 여러분이 작가로서 자신의 생각을 스스로에게 명료하게 할 수 있는 For, as writing theorists often note, writing is generally not a process. 왜냐하면 글쓰기 이론가들이 흔히 지적하듯이 글쓰기는 일반적으로 과정이 아니기 때문이다. In which we start with a fully formed idea in our heads. 머릿속에 완전하게 만들어진 한 가지 생각으로 시작하여 That we then simply transcribe in an unchanged state onto the page. 그 생각을 본래 그대로의 상태로 페이지 위에 단순히 옮겨 쓰는 On the contrary, writing is more often a means of discovery. 도리어 글쓰기는 글쓰기 발견의 수단인 경우가 더 흔하다. In which we use the writing process to figure out what our idea is. 과정을 사용하여 우리의 생각이 무엇인지를 알아내는 This is why writers are often surprised to find 이것이 글을 쓰는 사람들이 발견하고는 자주 놀라는 이유이다. that what they end up with on the page is quite different from what they thought it would be when they started. 결국 페이지 위에 적히는 내용이 상당히 다른 내용이라는 것을 처음에 시작할 때 그렇게 되리라고 생각했던 것과 What we are trying to say here is that everyday language is often crucial for this discovery process. 우리가 여기서 하고자 하는 말은 일상 언어가 흔히 매우 중요하다는 것이다. 이런 발견 과정에 Translating your ideas into more common, simpler terms 여러분의 생각을 더 평범하고 더 간단한 말로 바꿔보는 것은 can help you figure out what your ideas really are. 알아내도록 도와줄 수 있을 것이다. 실제 여러분의 생각이 무엇인지 As opposed to what you initially imagined they were. 여러분이 처음에 그럴 것이라고 상상했던 것이 아니라 The growing field of genetics is showing us 성장하고 있는 유전학 분야는 우리에게 보여주고 있다. what many scientists have suspected for years. Foods can immediately influence the genetic blueprint. 많은 과학자가 여러 해 동안 의구심을 가져왔던 것, 즉 식품이 유전자 청사진에 직접 영향을 줄 수 있다는 것을. This information helps us better understand that genes are under our control and not something we must obey. 이 정보는 더 잘 이해하도록 도와준다. 유전자가 우리의 통제하에 있는 것이지 우리가 복종해야 하는 것이 아니라는 것을. Consider identical twins. Both individuals are given the same genes. 일란성 쌍둥이를 생각해보자. 두 사람은 모두 똑같은 유전자를 부여받는다. In midlife, one twin develops cancer, and the other lives a long healthy life without cancer. 중년에 쌍둥이 중 한 명은 암에 걸리고 다른 한 명은 암 없이 건강하게 오래 산다. A specific gene instructed one twin to develop cancer. 특정 유전자가 쌍둥이 중 한 명에게 암에 걸리도록 명령했지만, But in the other the same gene did not initiate the disease. 나머지 한 명에서는 똑같은 유전자가 그 질병을 발생시키지 않았다. One possibility is that the healthy twin had a diet that turned off the cancer gene.
한 가지 가능성은 쌍둥이 중 건강한 사람이 식사를 했다는 것이다. 암 유전자를 차단하는 The same gene that instructed the other person to get sick. 즉 나머지 한 명이 병에 걸리도록 명령했던 그 똑같은 유전자를 For many years, scientists have recognized other environmental factors, such as chemical toxins, tobacco for example. 여러 해 동안 과학자들은 인정해왔다. 다른 환경적 요인들이 화학적 독소, 예를 들어 담배와 같은 can contribute to cancer through their actions on genes. 암의 원인이 될 수 있다는 것을 유전자에 작용하여 The notion that food has a specific influence on gene expression is relatively new. 음식이 유전자 발현에 특정한 영향을 미친다는 생각은 비교적 새로운 것이다. There are many superstitions surrounding the world of the theater. 많은 미신이 있다. 연극계를 둘러싸고 있는 Superstitions can be anything from not wanting to say the last line of a play before the first audience comes. 미신은 무엇이든 될 수 있다. 첫 관객이 오기 전에 연극의 마지막 대사를 말하지 말아야 하는 것에서부터 To not wanting to rehearse the curtain call before the final rehearsal. 마지막 예행 연습 전에 커튼콜을 예행 연습하지 말아야 하는 것에 이르기까지 Shakespeare's famous tragedy Macbeth is said to be cursed. 셰익스피어의 유명한 비극 맥베스는 저주받았다는 이야기가 있으며 And to avoid problems actors never say the title of the play out loud when inside a theater or a theatrical space like a rehearsal room or costume shop. 문제를 피하고자 배우들은 그 연극의 제목을 절대 소리 내어 말하지 않는다. 극장이나 예행연습실이나 의상실 같은 극장 공간 내에서 The interaction between the audience and the actors in the play influences the actor's performance. 연극에서 관객과 배우들 사이의 상호작용은 배우들의 연기에 영향을 미친다. Since the play is set in Scotland, 그 연극은 스코틀랜드를 배경으로 하고 있기 때문에 the secret code you say when you need to say the title of the play is the Scottish play. 말하는 암호는 연극의 제목을 말할 필요가 있을 때 그 스코틀랜드 연극이다. If you do say the title by accident, 우연히 제목을 정말 말하게 된다면 legend has it that you have to go outside, turn around 3 times, and come back into the theater. 전설이 있다. 밖으로 나가 3바퀴를 돌고 극장으로 다시 돌아와야 한다는 Habits create the foundation for mastery. 습관은 숙달의 토대를 만든다. In chess, it is only after the basic movements of the pieces have become automatic. 체스에서 오직 말의 기본적인 움직임이 자동적으로 이루어지고 나서이다. That a player can focus on the next level of the game. 체스를 두는 사람이 게임의 다음 레벨에 집중할 수 있게 되는 것은 Each chunk of information that is memorized 암기된 각각의 정보 덩어리는 opens up the mental space for more effortful thinking. 정신적 공간을 열어준다. 더 노력이 필요한 사고를 할 수 있도록. This is true for anything you attempt. 이것은 여러분이 시도하는 어떤 것에도 적용된다. When you know the simple movements so well that you can perform them without thinking. 간단한 동작을 매우 잘 알고 있어서 생각하지 않고도 할 수 있을 때 You are free to pay attention to more advanced details. 자유롭게 집중하게 된다. 더 높은 수준의 세부 사항에 In this way, habits are the backbone of any pursuit of excellence. 이런 식으로 습관은 중추적인 역할을 한다. 그 어떤 탁월함을 추구할 때도 However, the benefits of habits come at a cost. 그러나 습관의 이점에는 대가가 따른다. At first, each repetition develops fluency, speed, and skill. 처음에 각각의 반복은 유창함, 속도, 그리고 기술을 발달시킨다. But then, as a habit becomes automatic, 그러나 그 다음에 습관이 자동화되면서 you become less sensitive to feedback. 여러분은 피드백에 덜 민감해지게 된다. You fall into mindless repetition. 여러분은 무의식적인 반복으로 빠져든다. It becomes easier to let mistakes slide. 실수를 대수롭지 않게 여기기가 더 쉬워진다. When you can do it good enough automatically, 여러분이 저절로 충분히 잘 할 수 있을 때 you stop thinking about how to do it better.
그것을 더 잘 할 수 있는 방법에 대해 생각하기를 멈춘다. Regardless of whether the people existing after agriculture were happier, healthier, or neither. 농경 이후에 존재했던 사람들이 더 행복했든, 더 건강했든, 아니면 둘 다 아니었든 간에 관계없이. It is undeniable that there were more of them. 더 많은 수의 사람들이 있었다는 것은 부인할 수 없다. Agriculture both supports and requires more people to grow the crops that sustain them. 농경은 더 많은 사람을 부양하는 동시에 필요로 한다. 그들을 지탱해주는 농작물을 기를 더 많은 사람을. Estimates vary, of course, but evidence points to an increase. 물론, 추정치는 다양하지만 증거는 증가했다는 것을 보여준다. In the human population from 1 to 5 million people worldwide to a few hundred million. 전 세계적으로 인구가 1에서 500만 명에서 수억 명으로. Once agriculture had become established. 농경이 확립된 후. And a larger population doesn't just mean increasing the size of everything. 그리고 더 많은 인구는 단지 모든 것의 규모를 확장하는 것을 의미하지는 않는다. Like buying a bigger box of cereal for a larger family. 더 큰 가족을 위해 더 큰 상자의 시리얼을 사는 것 같이. It brings qualitative changes in the way people live. 그것은 사람들의 생활 방식의 질적인 변화를 가져온다. For example, more people means more kinds of diseases. 예를 들어 더 많은 사람은 더 많은 종류의 질병을 의미하는데, particularly when those people are sedentary. 특히 그 사람들이 한 곳에 정착해 있을 때 그렇다. Those groups of people can also store food for long periods. 그러한 사람들의 집단은 또한 음식을 장기간 보관할 수 있고, which creates a society with haves and have-nots. 이것은 가진 자와 가지지 못한 자로 이루어진 사회를 만들어낸다. The boundary between uniquely human creativity and machine capabilities continues to change. 인간 고유의 창의력과 기계의 능력 사이의 경계가 계속 변화하고 있다. Returning to the game of chess, back in 1956, 13-year-old child prodigy Bobby Fischer made a pair of remarkably creative moves against Grandmaster Donald Byrne. 과거 1956년 위 체스 게임으로 돌아가 보면 13세 신동 바비 피스처는 대단히 창의적인 두 수를 두었다. 거장 도널드 번을 상대로. First he sacrificed his knight, seemingly for no gain. 먼저 그는 자신의 나이트를 희생시켰고 겉으로 보기에 아무런 이득도 없이. And then exposed his queen to capture. 그런 다음 퀸을 노출시켜 잡히게 했다. On the surface, these moves seemed insane. 겉으로 보기에는 이렇게 말을 쓰는 것이 비상식적으로 보였지만. But several moves later, Fischer used these moves to win the game. 몇 수를 더 두고 나서 피스처는 이 수를 이용하여 그 게임에서 승리했다. His creativity was praised at the time as the mark of genius. 당시 그의 창의성은 천재성을 나타내는 표시로 칭송받았다. Yet today if you program that same position into an ordinary chess program. 하지만 오늘날 보통의 체스 프로그램에 그와 똑같은 배치를 설정하면 it will immediately suggest the exact moves that Fischer made. 그것은 즉시 피스처가 두었던 바로 그 수를 제안할 것이다. It's not because the computer has memorized the Fischer-Byrne game. 그것은 컴퓨터가 피스처 와번 위 게임을 암기했기 때문이 아니라 but rather because it searches far enough ahead to see that these moves really do pay off. 충분히 멀리 앞을 탐색하기 때문이다. 이러한 수가 실제로 성과를 거둔다는 것을 볼 수 있을 만큼. Of all the medical achievements of the 1960s, the most widely known was the first heart transplant. 1960년대의 모든 의학적 성취 중에서 가장 널리 알려진 것은 최초의 심장 이식이었다. Performed by the South African surgeon Christiaan Barnard in 1967. 남아프리카 공화국의 외과 의사 크리스티아렌 바나드에 의해서 행해진 1967년에 The patient's death 18 days later did not weaken the spirits of those who welcomed a new era of medicine.
18일 후에 그 환자가 사망한 것이 의학의 새로운 시대를 환영하는 사람들의 사기를 떨어뜨리지 않았다. The ability to perform heart transplants was linked to the development of respirators, which had been introduced to hospitals in the 1950s. 심장 이식을 할 수 있는 능력은 관련이 있었다. 인공호흡기의 개발과 1950년대에 병원에 도입된 Respirators could save many lives. 인공호흡기는 많은 생명을 구할 수 있었지만 But not all those whose hearts kept beating ever recovered any other significant functions. 심장이 계속해서 뛰는 사람들이 모두 다 어떤 다른 중요한 기능을 회복한 것은 아니었다. In some cases, their brains had ceased to function altogether. 어떤 경우에는 그들의 뇌가 완전히 기능을 멈추었다. The realization that such patients could be a source of organs for transplantation led to the setting up of the Harvard Brain Death Committee. 그러한 환자들이 이식용 장기 공급자가 될 수 있다는 인식으로 인해 하버드 뇌사위원회가 설립되었고, and to its recommendation that the absence of all discernible central nervous system activity should be a new criterion for death. 그 위원회의 권고로 이어졌다. 모든 식별 가능한 중추신경계 활동 미부재는 사망의 새로운 기준이 되어야 한다는 The recommendation has since been adopted, with some modifications, almost everywhere. 그 권고는 그 후 받아들여졌다. 일부 수정을 거쳐 거의 모든 곳에서 Some natural resource-rich developing countries tend to create an excessive dependence on their natural resources. 천연자원이 풍부한 일부 개발 도상국들은 지나친 의존을 초래하는 경향이 있으며 자국의 천연자원에 대한 which generates a lower productive diversification and a lower rate of growth. 이로 인해 더 낮은 생산적 다양화와 더 낮은 성장률을 초래한다. Resource abundance in itself need not do any harm. 자원의 풍요가 그 자체로 해가 되어야 하는 것은 아니다. Many countries have abundant natural resources and have managed to outgrow their dependence on them. 많은 나라들이 풍부한 천연자원을 가지고 있으며 그것 풍부한 천연자원에 대한 의존에서 그럭저럭 벗어났다. By diversifying their economic activity. 자국의 경제 활동을 다양화함으로써 That is the case of Canada, Australia, or the US, to name the most important ones. 캐나다, 호주 또는 미국의 경우가 그러하다. 가장 중요한 나라들을 꼽자면 But some developing countries are trapped in their dependence on their large natural resources. 하지만 일부 개발 도상국들은 갇혀 있다. 자국의 많은 천연자원에 대한 의존에 They suffer from a series of problems. 그들은 일련의 문제를 겪고 있다. Since a heavy dependence on natural capital tends to exclude other types of capital. 자연 자본에 대한 과도한 의존은 다른 형태의 자본을 배제하고 and thereby interfere with economic growth. 그로 인해 경제 성장을 저해하는 경향이 있기 때문에 Relying on rich natural resources, without varying economic activities, can be a barrier to economic growth. 풍부한 천연자원에 의존하는 것은 경제 활동을 다양화하지 않은 채 경제 성장의 장애가 될 수 있다. Animal studies have dealt with the distances creatures may keep between themselves and members of other species. 동물 연구는 거리를 다루어 왔다. 동물들이 그들과 다른 종의 구성원들 사이에 유지할 수도 있는 These distances determine the functioning of the so-called flight or fight mechanism. 이러한 거리는 결정짓는다. 소위 도주 또는 공격 메커니즘의 기능을 As an animal senses what it considers to be a predator approaching within its flight distance. 동물은 감지하면 자기가 포식자라고 여기는 것이 접근하는 것을 자신의 도주 거리대로 It will quite simply run away. 정말 그야말로 도망갈 것이다. The distance at which this happens is amazingly consistent. 이러한 현상이 일어나는 거리는 놀라울 정도로 일관되며 And Hediger, a Swiss biologist, claimed to have measured it remarkably precisely for some of the species that he studied. 스위스 생물학자 헤디거는 측정했다고 주장했다. 그것을 놀라울 만큼 정확하게 자신이 연구하는 일부 종에 대해 Naturally, it varies from species to species. 당연히 그것은 종에 따라 다르며 And usually the larger the animal the longer its flight distance.
보통 동물이 더 클수록 그것의 도주거리는 더 길다. I have had to use a long focus lens to take photographs of giraffes. 나는 원거리 초점 렌즈를 사용해야만 했는데 기린의 사진을 찍기 위해서는 which have very large flight distances. 기린은 도주 거리가 매우 크기 때문이다. By contrast, I have several times nearly stepped on a squirrel in my garden. 대조적으로 나는 내 정원에서 다람쥐를 거의 밟을 뻔한 적이 몇 번 있었다. Before it drew attention to itself by suddenly escaping. 다람쥐가 갑자기 도망쳐서 자신에게 관심을 갖게 하기 전에 We can only assume that this variation in distance matches the animal's own assessment of its ability to accelerate and run. 우리는 추정할 수 있을 뿐이다. 거리에서의 이러한 차이가 일치한다고 동물 자신의 평가와 속력을 내서 달릴 수 있는 능력에 대한 The fight distance is always smaller than the flight distance. 공격 거리는 항상 도주 거리보다 더 짧다. If a perceived predator approaches within the flight distance, 인식된 포식자가 도주 거리 내로 접근하지만 but the animal is trapped by obstacles or other predators and cannot flee, 그 동물이 장애물이나 다른 포식자들에 의해 갇혀서 달아날 수 없다면 it must stand its ground. 그 동물은 물러나지 않고 버텨야 한다. Eventually, however, attack becomes the best form of defense. 하지만 결국에는 공격이 가장 좋은 형태의 방어 수단이 되므로 And so the trapped animal will turn and fight. 그 갇힌 동물은 돌아서서 싸울 것이다.